our final exam is knocking at the door, right? Yes, Our sir. final exam is knocking at the door. So, for this reason, today after the class, we are here just to make sure how much you are prepared to face the examination. তো আজকে আমাদের এই ক্যামেরার সামনে আসার একটা কারণ আছে যে আমরা সবাই বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট if we want to develop our English efficiency or English skills we don't need to join in English schools, right? Yes. So that is not compulsory part if the environment and the trainer is very strong enough like Narendra Modi. Right? Or if we take for example cricket players Virat Kohli, right? Yes, sir. But still, unfortunately, he got out because of the slight. No, it was not the mistake. It was because of the bad luck that Virat Kohli could not score century. He just got out only after scoring 54. But he make a world record. Yes, sir. But he broke the Sachin record. Yeah, but he made a history in the world of cricket 51 by centuries. by breaking the record of our Sachin Tendulkar. The world now after breaking this record, he is on the top. King Kohli. Yeah, King Kohli. The world knows him as King Kohli. So we never give up. We'll try our best. Anyway, তো পরীক্ষা সামনে শুরু হয়ে গেছে আর যেটা আমরা করে থাকি যে সিন আনসিন একদম হাতের ময়লা এটা আমাদের সিন আনসিন হাতের ময়লা এটা এই কারণেই যে পরীক্ষার সময় লাড্ডুর মতো তারা দিয়ে দেয় যে কোথা থেকে কোয়েশ্চেন্স আসলো আর অ্যান্সারগুলো কোথায় আছে সবাই জানে That's why most of the weak students they're just looking for the answers in the scene passage. And The that's scene enough passage, for us. and that is enough, especially to qualify the examination. But it doesn't show how talented the student is. দেখে দেখে অ্যান্সার লেখা বা অ্যান্সার করাটা একটা স্টুডেন্টের ট্যালেন্টকে কিন্তু হাইলাইট করে না বাট বানিয়ে লিখে কোনো একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার অ্যাটেন্ড করা দ্যাট রিয়েলি ম্যাটার্স অফ হোয়াট দ্যাট ইজ দ্য ম্যাটার অফ ইন্টেলিজেন্স or talent, okay? And the main reason of taking exam. Yeah, and that is the main reason or the purpose of taking examination. আর আমি আজকে আমরা একটু আলোচনা করব যে আমাদের ইংরেজি পরীক্ষাটা নিয়ে তো লট অফ স্টুডেন্টস দে আর টেকিং প্রিপারেশন ইন দিস ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যাক্স অফ স্টুডেন্টস আমরা জানি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যে স্টুডেন্টরা ইংরেজির জন্য পড়াশোনা করছে আমরা জানি যে বেশিরভাগ স্টুডেন্টরাই ওরা দেখবে যে সিলেবাস বেস স্টাডি করে তাই না সিলেবাস বেস স্টাডি মানে কি আমাদের সরকার থেকে একটা সিলেবাস দিয়েছে আর ওই সিলেবাসটাতে ভালো মতো স্টাডি করে নাম্বার পাওয়াটাই মেন উদ্দেশ্য মনে করে 90% স্টুডেন্টস রিডিং ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড দে থিঙ্ক দ্যাট টু স্টাডি দ্য সিলেবাস অ্যান্ড টু স্কোর মার্কস টু কোয়ালিফাই দেয়ার examination is the ultimate goal or purpose of reading in school or reading English lessons. But I would like to know what is the real purpose from, let's get to know the real purpose of learning English. Is it true like the 90% of students are thinking to study the syllabus and to score good marks in English to qualify the examination, or what is the main reason behind learning English? So it's true that 90% of students learn English like a subject to qualify the exam. But also I think that is the main reason until I study from you. But when I join your classes, I understand that English is a subject. English is not a subject. English is a language which make us intelligence and also help us to communicate with the world. Yes, absolutely right. You are absolutely right. English, first of all, the first point is that whatever Avinash said that English is not a subject. So we should not read English as a subject. It is a language to communicate our imagination, our thoughts, our ideas, our philosophies to the world. Other country contact. Yeah, we can communicate with anyone on this planet Earth. And also English is an international language, so we can use it anywhere. Yeah, that's why we must learn English, and English is a part of our syllabus and also the part of our life. So I'm going to ask you some questions from the stories, but the thing is that first of all you need to answer me in English. No, sorry, you need to answer me in Bengali. আর বাংলাতে কেন অ্যান্সারটা বলবে কারণ আমি জানতে চাই যে তোমরা স্টোরিটাকে বুঝতে পেরেছো কিনা ইফ এনি স্টুডেন্টস ক্যান টেল মি দ্য অ্যান্সার ইন বেঙ্গলি ইট মিনস দ্যাট দ্য স্টুডেন্ট আন্ডারস্টুড দ্য স্টোরি ঠিক আছে আর তারপরে কি আছে সে ইংরেজিতে বলতে পারছে নাকি লিখতে পারছে সেটা হলো নেক্সট লেভেল যদি সে ইংরেজিটা শিখে থাকে তাহলে সে বাংলাটাকে সুন্দর করে বানিয়ে ট্রান্সলেট করে বলতে বা লিখতে পারবে
আর যদি ঠিকঠাক করে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে মানে ইংলিশটাকে সাবজেক্ট হিসেবে পড়েছে, ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে পড়েনি, তাহলে কিন্তু তার মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। আর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ ডাজন্ট ডিপেন্ড অন মুখস্থবিদ্যা, ইট ডিপেন্ডস অন হাউ বিউটিফুলি ইউ হ্যাভ লার্নড দিস অ্যাজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইউজ ইন আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। ঠিক আছে, চলো, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টোরি অফ আওয়ার সিলেবাস? The Bhola grandpa. Tales of Bora Grandpa. Yes. The- We know that Bhola Ganpa had a beautiful experience, not beautiful experience, adventurous experience in Sundarban, right? In one evening, something happened to Bhola Ganpa when he was just coming back to home from his weekly market. So I just want to know exactly what happened up to that with Bhola Ganpa. So Avinash, you tell me exactly what happened to Bhola Ganpa when he was crossing the road in Sundarban after finishing the weekly market. When Bhola grandpa coming from the weekly market, he see one tiger is crossing the road and he got frightened. He ran and climbed one tree, banana tree. So he waited there to when Bhola grandpa come down and he will eat him. And next morning, Bhola grandpa climbed down. Okay. Your answer is almost done actually. You already told me the answer. When he saw the tiger coming from behind, he just simply jumped out of the banyan tree. Right? So this is how he saved himself from the dangerous Royal Bengal tiger in the story Bhola Grandpa. Right? This is your answer. You made this answer from your mind. আমি কিছু অ্যান্সারগুলো তোমাদেরকে বাংলাতে বলবো, তোমরা চেষ্টা করবে সেগুলোকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে বলার। থিংস উইল বি ভেরি ইজি, রাইট? আচ্ছা, ফাইন। তো অবিনাশ অলরেডি টোল মি দি অ্যান্সার কমপ্লিটলি বেসড অন হিজ থিঙ্কিং। এটা নিজের বানানো কথা বললো, বানানো নোটটাকে অ্যান্সার দিল আর কি, কোয়েশ্চেনটাকে অ্যান্সার করলো। অ্যান্ড দিস ইজ কল ক্রিয়েটিভিটি। নোট সবসময় বানিয়ে বলতে হয়, বা যে কোনো কোয়েশ্চেন সবসময় আমরা বানিয়ে বলতে হয়, নিজে কতটুকু বুঝেছি তার উপরে। Bhola Ganpa had some monkeys living in the trees behind his house, right? Yes. So he did not mind, nor even his wife. So Harish, tell me why Bhola Ganpa and his wife did not mind because of the monkeys. Sir. Because the monkeys were so good. Answer is the monkeys were not doing any monkeyness, right? The monkey is That's like why. human. Anyway, I'm changing the question. What did Bhola Ganpa see or experience near the village ocean? In dream. Yes, in dream. Do you remember what happened? Yes, sir. Okay, so tell me the experience of Bhola Ganpa in the village shore. What happened that time? He saw some pirates on the seashore. They digging the ground. They were digging the ground in order to put some treasure Sure. boxes Box. under the sand dune, right? Yes, sir. Okay. Anyway, chalo. This is maybe for the first time, that's why you're just losing confidence. But in the classroom, you perform so nicely. You all perform so beautifully. So it is a different experience to talk in English confidently with the beautiful ideas correctly. It's common. It's common. You Also, know? I And have if you friends- don't, yeah, and if you don't face the challenges, like if you don't face the situation, you're not going to grow. রাইট? তো যদি সিচুয়েশন ফেস না করো, ক্যামেরা মাইক যদি ফেস না করো, ইউ ক্যান নেভার ডেভেলপ ইউর কনফিডেন্স লেভেল, ইউ ক্যান নেভার বি ব্রেভ। আর লাইফ ইজ ফর দ্য ব্রেভ পিপল, নট ফর দ্য টিমিড পিপল অ্যান্ড দ্য কাওয়ার্ড, তাই না? লাইফ হলো ব্রেভ মানুষদের জন্য। নাও আই এম গোনা আস্ক ইউ কোয়েশ্চেন্স ফ্রম প্রাইস অফ বানানা। What did the author experience when he was waiting for the train on the platform? Who can tell me this answer? The funniest part. Yeah, also. the funniest Dance part. Funniest part also actually. Okay, so you say what happened in that story. Sir, when the author sitting at the platform, he saw that one monkey was trying to snatch the lion cloth from the pierceman. And when the pierceman is bathing, the monkey snatched the lion cloth. Loincloth. And also the pierceman is begging from the monkey to give the lion cloth back to him. But that was the funniest part, Funniest because part. everybody on the platform saw the incidents and they were just laughing, right? And thinking about that unfortunate pious man who lost his loincloth. And then what happened?
how did the monkey behave after snatching the loincloth? Did he get it back? Yes, sir. He when get it did back. when did the pious man get his loincloth back? When he begged to the monkey, Yes. and He then was the begging- monkey show his kindness and give the land. Absolutely. The pious man was begging for his loincloth from the monkey, right? Yes. And then the monkey showed his kindness and handed it over to the pious man's hands. So the monkey was not so bad, right? Yes. But what was the event? What happened to the Setji? Okay, Setji was a good person or bad person? Bad person. Okay, Setji was a bad person, but I just want to know the reason. Why do you think that Setji was a bad person? How do you say? At first, he did not give two annas to the fruit vendor. Okay. And the second part? Second part. Reason? Second reason, he give two annas to the porter. Potter, yes. Potter. But the potter wanted. Okay. 4 annas. Now, why do you think that he should give the potter more than 2 annas? Why do you think? Who can tell me this answer? Because he carried 2 large bags, and also it was very heavy because he is a Sergi and he have many things at the. Yeah, he Like- has many things, right? Yes. He was a Setji, that means he was a rich person. Rich person. And he should have given more annas to the potter because he carried 2 big luggages. Yes. And Right. he also rich, so he show some kindness to the poor people. Yes, being a rich person, he should have shown some kind of kindness to the poor people who are working hard to meet their day's end. It means, but he was not like that. So that's why Setji was not a good person at heart. So he was desperate to sit in the front of camera, and now he have to face the camera. Yes, yes. So previously, before we started the session, he was so desperate to sit in front of the camera and talking in English with us, right? Yes. Now this is his turn. Now face the challenges. Now give it to him and explain, introduce yourself. Go to this side. Sir, my name is Shubham Roy. I live in Siliguri, Baribasha. In which class, in which school you are studying? I studying Siliguri Boys. Okay, in which class? I am studying in class 9. Okay, very good. So you are studying in class 9, right? What is your age now? 15. My age 15 My age is 15. 15. So tell me, what is your favorite story in the syllabus? Sir, my favorite story is Tales of Bhola Ganpa. What did his wife say about his death? Oh. That is the thing. Okay. The main thing. When he was dead, his wife said that Bhola Grandpa had forgotten Bhola had forgotten to take his breath. Yes. This is a funny line in this story. Yeah, in the story, this is the Funny funniest line. line. Because whoever came to know about the death of Bhola Ganpa, then Bhola Ganpa's wife used to say, actually this old man most probably might have forgot, or this old man might have forgot to take breath. That's why he died. So this line was a fictional line because that was not the main reason he forgot to breathe. Yeah, this is a quite. His wife told it because he always forgets many things. So this was the line which you Irony, can actually. irony. It's a kind of irony, yeah. মানে তোমরা যদি ঠিকমতো আমার ইনস্ট্রাকশন শোনো আর আমার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেসগুলো যদি তোমরা অ্যাক্টিভলি যদি পার্টিসিপেট করো তো উই ডোন্ট নিড টু গেট অ্যাডমিশন ইন কনভেন্ট স্কুল ইভেন উই ক্যান প্রুভ আওয়ারসেলফ টু বি বেটার স্টুডেন্টস দেন এনি স্টুডেন্ট হু আর ফ্রম ইংলিশ মিডিয়াম অর কনভেন্ট স্কুল কারণ কি আমাদের নলেজ যে আছে না নলেজ এমন একটা জিনিস যেটা নিয়ে মরে গিয়ে কোনো লাভ নেই ঠিক আছে নলেজ ইজ অলওয়েজ টু শেয়ার উইথ আদার্স ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড ইটস পিপল তো তোমরা আমার থেকে স্কিলসগুলোকে নাও ভালো করে সিরিয়াসলি ইংলিশটাকে নাও আর তারপরে ভালো ভালো বুকস পড়ো তারপরে নিজেদের নলেজটাকে আইডিয়াসগুলোকে ইমাজিনেশনসগুলোকে ইমপ্রুভ করো অ্যান্ড ট্রাই টু ডু সামথিং গুড ফর দ্য সোসাইটিস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লিভ এ গ্রেট মার্ক বিফোর লিভিং দিস ওয়ার্ল্ড লাইক Swami Vivekananda used to say, once you have come to this beautiful world, before leaving this world, you need to leave your own mark, right? তো পৃথিবী থেকে যাওয়ার আগে আমাদের একটা কোনো কি ছাড়তে হবে একটা
মার ছাড়তে হবে। ওকে, আর এর জন্য কি তোমাদের প্রচুর পড়তে হবে, ভালো ভালো বুকস পড়তে হবে, ভালো ভালো স্পিকার্সদের কথা শুনতে হবে। বাট আনফর্চুনেটলি ভালো ভালো স্পিকার্স এবং ভালো ভালো বুকসগুলো ইংরেজিতে লেখা থাকে। ওয়ার্ল্ডের যত সায়েন্টিফিক, মেডিকেল সায়েন্স, টেকনোলজির যত বই আছে, বেস বুকসগুলো কী ভাষায় আছে? ইংলিশে আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য মেন রিজন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইউর আইডিয়াস অ্যান্ড নলেজ, ইউ নিড টু ডেভেলপ ইউর ইংলিশ কমিউনিকেশন ভেরি ওয়েল ফার্স্ট। তো ইংরেজি পড়ে যদি বুঝতে পারি তাহলে আমরা নলেজ গেইন করতে পারবো, আর যদি বলতে পারি তাহলে নলেজ শেয়ার করতে পারবো। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য মেন পারপাস ওয়াই উই শুড লার্ন দিস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন অর্ডার টু ডেভেলপ আওয়ার নলেজ। তার কথা একটা আছে না আমাদের শাস্ত্রে, যে রাজ্যে পূজ্যতে রাজা, বাট বিদ্যাং সর্বত্র পূজ্যতে। তো নলেজ বা বিদ্যা যখন নিজেদের মধ্যে চলে আসবে না, ইউ ক্যান ফাইন্ড ইউর ওন ওয়ে। নিজেদের রাস্তা তোমরা নিজেরাই খুঁজতে পারবে। যতদিন আমি কানেক্টেড আছি, সো ডেফিনেটলি আইল জাস্ট ট্রাই মাই বেস্ট টু ফাইন্ড ইউর ওন ওয়ে অ্যান্ড গাইড ইউ টু দ্য লাইট, to the path of light. Okay, so after that you have to be self dependent. আর মনে রাখবা, টিচারের থেকে সেশন শুরু থেকে সেশন শেষ পর্যন্ত স্টুডেন্টদের কখনোই টিচারের উপরে নির্ভর থাকতে হয় না। ঠিক আছে? টিচারের থেকে নলেজ নিয়ে আস্তে আস্তে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হয়। টিচারের থেকে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড হয়ে থাকাটা টিচারের উপরে স্টুডেন্টদের কিন্তু উচিত নয়। তাই শুরুতে তোমরা শিখবে, ভুল করবে, স্টুডেন্টস লার্ন ফ্রম মিস্টেক্স। ঠিক আছে? আর ওই মিস্টেক্সগুলো থেকে আমরা কিন্তু নলেজ গেইন করি। তারপর ধীরে ধীরে তোমরা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হবা। লাইক এক্সাম ইজ কামিং, রাইট? লট অফ স্টুডেন্টস দে আর জাস্ট সার্চিং ফর দি কমন সাজেশন, স্যার কোনগুলো আসবে একটু বলে দাও। স্টিল দে আর ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য টিচার্স। তো টিচারের উপরে এইভাবে ডিপেন্ড হওয়া উচিত নয়। একদিন মা জন্মের পরে কি মা পর্যন্ত আলাদা করে দিয়েছে, আগে মায়ের গর্ভে ছিলাম না। আফটার উই ওয়ার বর্ন, আমাদের যে আম্বালিকাল কর্ডটা যে রয়েছে ওটা কেটে দেওয়া হয়েছিল। টু রিমেম্বার, জন্মের পরে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বেরোনোর সময় না, আম্বালিকাল কর্ড যেটা আছে ওটাকে কেটে দেওয়া হয়। দ্যাট ইজ দ্য সিম্বল দ্যাট নাও ইউ আর সেপারেট, ইউ আর ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইউ নিড টু বি দ্য সেলফ ডিপেন্ডেন্ট। তো সেই দিন থেকে কিন্তু আমাদের প্রকৃতি, আমাদের লাইফ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে যে এখন তুমি মার থেকে আলাদা হয়ে গেছো, মানে এখন তুমি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হও। And also we have to make our own personality in the world. Absolutely. We have to make our own personality. We should not be the copy of somebody else, said in Bhagavad Gita. Scripture says the same thing whatever Avinash said right now. Avinash যে কথাটা বললো এটা স্ক্রিপচার্সও বলেছে। তোমরা দেখো, আমার মতো ইংরেজি শেখা দরকার নেই। ইউ ক্যান বি সামওয়ান বেটার দেন মি। কারণ আমি আমার সময় আমার মতো টিচার আমি পাইনি, ওই জন্য গাইড আমি পাইনি। বাট ইউ আর সো লাকি ইনাফ দ্যাট ইউ ফাউন্ড মি। ঠিক আছে? আর আনফর্চুনেটলি আমি একটা কি মাধ্যমিকের পরে জীবনেও টিচারের কাছে পড়িনি। দ্যাট ওয়াজ মাই কমপ্লিটলি সেলফ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড আই ডাইরেক্টলি কানেক্টেড উইথ সাম ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টিজ, আমেরিকান, ইংলিশ, সবার সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলি, ওঠা বসা করি। আমার স্টুডেন্টরাও আছে ইউএসএতে, অস্ট্রেলিয়াতে। তো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে আমার। ইউনাইটেড নেশন মেম্বার্সদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি কখনো কখনো মিট করি। তো এই ব্যাপারগুলো আর কি হয়েছে, it's all happening because I develop my English communication skill and I develop some beautiful voice means like beautiful ideas. তো ইংলিশ একটা জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মাত্র, কিন্তু ইংরেজিতে কি কথা বলো, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। বাই চেঞ্জিং দ্য নেমস অফ এ ফ্লাওয়ার, দ্য ফ্লাওয়ার ডাজন্ট চেঞ্জ। তাই না? আমরা একটা ফুলকে বলতে পারি গোলাপ, বাংলাতে গোলাপ, হিন্দিতে গোলাপ, আর ইংলিশে রোজ। So practically by changing the names of the flower doesn't change. তো সিমিলারলি যে ভাষাই কথা বলো না কেন, তোমার যদি নলেজ থাকে, সেই নলেজে কোনো ভাষা হয় না। যে ভাষাই জানো তুমি সেই ভাষায় নলেজটাকে এক্সপ্রেস করতে পারবে। বুঝেছো? But we are living in the smart digital society, we are connected globally. That's why English is an international language and we need to learn it to share what is rare. Right? সো এটা মনে রাখতে হবে, আর আরও প্র্যাকটিস লাগবে, আর অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে। দেন অনলি ইউ ক্যান বি এ পাওয়ারফুল লিডার লাইক নরেন্দ্র মোদি। হ্যাঁ, উই আর প্রাউড অফ আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি। And also be an Indian. And also be an Indian. Yeah, we are also very proud to be an Indian. Indians are great.